Madam, shall I start the class? Devinder sir. Devinder sir. Devinder sir. Hello. Devinder sir, respond అవ్వండి. మేడం మేడం చెప్పండి మేడం. अपग्रेड नहीं हुआ अपग्रेड नहीं हुआ మేడం అవన్నా పీజీసీఆర్టీ లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఉంటే వాళ్ళ లీవ్ అండి అవి రెన్యువల్ చేశాము ఇంకా అప్డేట్ అన్నట్టు. Urmila madam. క్లాసు చెప్పటాలే ఇంకా హలో యాక్చువల్ గా ఈ రోజు అది రెన్యువల్ ఉండింది, మనకు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ జాయిన్ అవ్వడానికి లేదు. పీజీసీఆర్టీస్ ఎవరైనా ఒక 10 మెంబర్స్ లీవ్ అవ్వండి మేడం, సో దట్ క్లాస్ చెప్పే వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. హలో మేడం చెప్పండి. హలో మేడం యాక్చువల్ గా చెప్పండి. ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరు? బుక్కరం సార్, అది 100 మెంబర్స్ కే ఉంది పార్టిసిపెంట్స్ ఈ రోజు. సో ఈ రోజు పీజీసీఆర్టీస్ ని ఒక 10 మెంబర్స్ లీవ్ అవ్వమంటున్నాను, సో దట్ క్లాస్ చెప్పే మేడం జాయిన్ అవుతారు. జస్ట్ 5 minutes నేను మేడం కి కాల్ చేస్తున్నాను, జాయిన్ అవుతారు తను. జాయిన్ అవుదామని. మేడం నేను రజిత మేడం ని క్లాస్ అసలు ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? యాక్చువల్ గా మమతా రాణి మేడం తీసుకుంటున్నారు. మేడం జాయిన్ అవుదామంటే 100 పార్టిసిపెంట్స్ ఓన్లీ అని చూపిస్తుందంట, అందుకని లీవ్ అవ్వమని చెప్పాము. సో నో ప్రాబ్లం, మీరు చెప్తానంటే స్టార్ట్ చేయండి క్లాస్. యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6th to 7th క్లాస్ ఆల్సో. స్టార్ట్ చేయండి మేడం, డిలే వద్దు. లేదు మేడం, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను 45 minutes క్లాస్ తర్వాత సార్ చెప్తారంటే నాకు మధ్యలో ఆగిపోతుంది కదా, అట్లా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను మేడం. సో నో ప్రాబ్లం మేడం, ఇప్పుడు ఉన్న దానికి మీరు స్టార్ట్ చేయండి. మేడం జాయిన్ అయినాక మేడం క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారా? స్టార్ట్ చేస్తారు, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. డిలే అయిపోయింది, ఇప్పటికీ 1/2 hour అయిపోతుంది మనకి టైం. ఓకే, మీరు స్టార్ట్ చేయండి, నేను చెప్తాను మేడం. ఓకేనా? ఓకే మేడం. హలో
రజిత మేడం, మేడం క్లాస్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు. మేడం ఏమైంది, మమతా మేడంకి చేశారా? మేడం యాక్చువల్గా ఈరోజు లాగిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇది కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన సైట్ ఇప్పుడు మనకి లింక్. సో Okay, madam. లాగిన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది మేడం వాళ్ళందరికీ కూడా. మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు కదా, యూ కెన్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఇంకా హాఫ్ అన్ అవరే ఉంది కదా మేడం, అందుకని మీరు Okay, madam. వీలైతే కంటిన్యూ ఇన్ 6 to 7 క్లాస్. ఓకే ఓకేనా? మేడం. స్టార్ట్ చేయండి. ఏమైనా ప్రాబ్లమా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు మేడం, నాకు లెస్ టైం ఉంటది కదా, నేను ప్రాబ్లం చెప్పనీకి. లేదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అవర్ ఇస్తాం మీకు. ఇప్పుడు కనుక ఇన్కంప్లీట్ ఉంటే నెక్స్ట్ వెనస్డే వచ్చే క్లాస్ కూడా మీకే అలాట్ చేస్తాం. ఓకేనా? మీ Okay. టాపిక్ మొత్తం కంప్లీట్ చెప్పే వరకు మీకు ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే మేడం. స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే. ఓకే మేడం. Okay, good evening children. Today we are going to discuss about kinetic theory. Okay, so Anuchalana Siddhanta. So a short review about this topic. Okay, we already studied these all the basics in our IPA. Okay, but for solving MSET bits, definitely we know about the review of this topic. Okay, see here Nana, what we are going to discuss the topics in this, like Avogadro's law, Boltzmann constant, ideal gas. Madam, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So Boyle's law, Charles law, Dalton partial pressures law, specific heat capacity of gases. ఓకే నాన్న, మనం ఎంసెట్ బిట్స్ చేసే ముందు కంపల్సరీ మనకు ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించిన రివ్యూ, అంటే మనం ఆల్రెడీ ఆ లో నేర్చుకున్నాం కదా, అది ఒక్కసారి రివిజన్ కనుక చేసుకున్నట్లయితే ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో అవగాడ్రోస్ లా, అవగాడ్రో నియమం. సో వాట్ ఈస్ అవగాడ్రోస్ లా? ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ gases have equal number of molecules at the same temperature and pressure. See here, what is Avogadro's law? Equal volumes of gases. So that is having equal number of molecules. So what is the condition here? The same temperature and pressure. Okay, Nana. So what is the Avogadro's number? That is N is equals to 6.022 into 10 to the power of 23 moles. Okay. So you have to remember this value. N is equals to 6.022 into 10 to the power of 23 moles. ఏంటి నాన్న అవగాడ్రో నియమము? సమాన ఉష్ణోగ్రత పీడనాల వద్ద సమాన ఘనపరిమాణం ఉన్న అన్ని వాయువులలో అణువుల సంఖ్య అనేటువంటిది సమానంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో బై ద హానర్ ఆఫ్ ఎమిడియో అవగాడ్రో, ఆ సైంటిస్ట్ హానర్ గా మనకి దీన్ని అవగాడ్రోస్ లా అని చెప్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో రిమైండ్ దిస్ వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ Boltzmann constant. So what is Boltzmann constant? The Boltzmann constant K is a physical constant that relates average kinetic energy of a gas particle to its temperature. Okay, Boltzmann constant value enti ikkada? K is equals to 1.380649. Simply we can see that the value of K is
1.38 into 10 to the power of minus 23 joule for Kelvin. See here. So we know that Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law. You already studied in your IP class, right? No? So Boyle's law, what? So P is directly proportional to V at constant temperature, right? So from these three laws, we get one equation, that is PV by Tn is equals to K. Okay, Nana. So here also one value is there, that is Boltzmann constant value. So remain the formula K is equals to R by Na. So what is R here? That is universal gravitation, universal constant. Okay, what is our universal constant? So what is Na, Nana? Na is the Avogadro's number. Okay, just before we studied, right? So R is a universal constant. So what is the value of R? We know that that is 8.31, right? So and Avogadro's number. So the ratio of universal gas constant and Avogadro's number is also called as a Boltzmann law. సో బోల్ట్జ్మాన్ స్థిరాంకం ఏం చెప్తుంది అంటే వాయువులలోని కణాల యొక్క సగటు ఉష్ణ శక్తిని మరియు ఉష్ణోగ్రతకి మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది. సో దీంట్లో నుంచి కూడా మనకి ఎంసెట్ బిట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవ్వాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టాంట్ K is equals to R by Na. Okay, so remind this, and also you have to remember the value of Boltzmann constant, that is K is equals to 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. Okay, so next, so Boyle's law. So I think you have to familiar about these laws, like Boyle's law, Charles law, right? So what is Boyle's law, Nana? At constant temperature, the pressure of the gas is inversely proportional to its volume. So what is constant here? Here temperature is constant, right? So pressure is inversely proportional to the volume of the gas. So finally, what is the equation for Boyle's law? PV is equals to K, constant, right? So స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద అంటే ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ద్రవ్యరాశి కలిగినటువంటి వాయువు యొక్క పీడనము P అనేది దాని ఘన పరిమాణానికి ఎలా ఉంటుంది? విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. విలోమానుపాతం అంటే ఏంటి నాన్న సంబంధం? అంటే పీడనం అనేది పెరిగితే ఇక్కడ ఘన పరిమాణం అనేటువంటిది ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. అదే విధంగా పీడనం తగ్గితే ఘన పరిమాణం అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటిది? PV is equals to constant, that is the Boyle's law. Okay, so next, Charles law. What is Charles law? Let us see. So Charles law is, so in previous Boyle's law, temperature is a constant. So ikkada Charles law, what is constant? Pressure is constant. Okay, so at constant pressure, so temperature or value is directly proportional to the temperature. What is Charles law, Nana? At constant pressure, okay, so value is directly proportional to absolute temperature. See here, T is proportional to V here. Okay, which one is a constant here? Pressure is a constant, right? So what is the direct proportion relation? So if the temperature is increases, automatically the volume is also increases. If one quantity is decreases, automatically another quantity is also decreases. That is about direct relation. Okay, Nana. So పీడనాన్ని స్థిరంగా ఉంచి వాయువు యొక్క ఘన పరిమాణం, ఇక్కడ మనకి పీడనం అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఘన పరిమాణం అనేటువంటిది పరమ ఉష్ణోగ్రతకి ఎలా ఉంటుంది? అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఓకే, మనము ఆ సింబల్ కనుక ప్రపోర్షన్ సింబల్ తీసేస్తే మనం ఒక కాన్స్టాంట్ పెట్టుకోవచ్చు. అదేంటంటే ఇక్కడ K. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్? V by T is equals to what, Nana? V by T is equals to K. సో ఇక్కడ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏంటిది? V by T is equals to K. ఓకే,
So next, so difference between real and ideal gases. Okay, do you know about real gas and ideal gas? Okay, this is also we already studied, right? Ideal gas, ఆదర్శ వాయువు, రియల్ గ్యాస్ నిజ వాయువు. ఆదర్శ వాయువులు, నిజ వాయువులు అంటే ఏంటి చూడండి. సో ఐడియల్ గ్యాస్ విచ్ మీన్స్ ద గ్యాస్ విచ్ obeys the all three laws like బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, గెలుసాక్ లాస్. నేను ఇక్కడ అది పీడిఎఫ్ రాయలేదు నాన్న. గెలుసాక్ లా అంటే ఏంటంటే ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ఉంటది మనకి. బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, బాయిల్స్ లాలో ఎలాగైతే టెంపరేచర్ ని కాన్స్టాంట్ గా ఉంచి మిగతా రెండింటికి రిలేషన్ తీసుకున్నాం కదా. సో వాల్యూమ్ లో సారీ చార్లెస్ లాలో ఏం తీసుకున్నాము, సో ప్రెషర్ ని కాన్స్టాంట్ గా పెట్టాం. అలాగే గెలుసాక్ లాలో ఏంటంటే వాల్యూమ్ ని కాన్స్టాంట్ గా ఉంచేసి ఏంటి ప్రెషర్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ప్రెషర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ ఐడియల్ గ్యాస్ మీన్స్ ద గ్యాస్ విచ్ కెన్ ఒబేస్ ద త్రీ లాస్ లైక్ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా, గెలుసాక్ లాస్. Okay, that is called as a ideal gas. That is why we are taking the equation here PV by T is equals to constant. Okay, so next real gas, other నిజ వాయువు. నిజ వాయువు అంటే ఏంటి? సో ఎప్పుడైతే ఐడియల్ గ్యాస్ అనేటువంటి రియల్ గ్యాస్ గా ఎప్పుడు బిహేవ్ చేస్తుందంటే, మనము ఏమని చెప్పాము, ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఈ అన్ని లాస్ ని ఒబే చేయాలని చెప్పాము. ఓకేనా? సో రియల్ గ్యాస్ మీన్స్ విచ్ డజంట్ ఒబేస్. ఓకే, PV by T is doesn't not equals to constant అన్నమాట. సో ఐడియల్ గ్యాస్ లో చూసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాస్ నాన్ జీరో వాల్యూమ్, సో సమ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ దెర్ వాజ్ intermolecular attraction is not there. Okay, so coming to the real gas, intermolecular attraction is there. Okay nana, so we have one question in IPE, right? Of course you have questions like a Boyle's law, Charles law in your IPE. So here also one question, when the ideal gas behaves as a when the real gas behaves as a ideal gas, right? So what is the answer? At low temperature or high pressure. Okay, so that is the condition. Okay na, so ఇక్కడ మనకి ఆదర్శ వాయువు అంటే బాయిల్ నియమము, మేడం, చార్లెస్ నియమము. రజిత మేడం, ఎక్స్క్యూజ్ మేడం. మీ మేడం, మేడం. కొంచెం మీరు చెప్తున్న పాయింట్ ని జూమ్ చేస్తూ చెప్పండి. మనకి యూట్యూబ్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది. యూట్యూబ్ లింక్ లో పిల్లలకు మేడం. క్లారిటీగా లేదట. సో మీరు చెప్తున్న పాయింట్ ని జూమ్ చేస్తూ చెప్పండి. ఓకే మేడం, ఓకేనా? అయితే ఇది ఓకే. ఊరికే బ్యాక్ అవుతుంది మేడం, అది నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. అవునా? ఊరికే బ్యాక్ ఓకే. వెళ్ళిపోతుంది. మీరు స్క్రీన్ పైన ఫింగర్ అట్లా జూమ్ ఆన్ చేయండి. ఓకే, సో అట్లా మీరు చెప్తున్న పాయింట్ ని జూమ్ చేస్తూ చెప్తే సో దట్ అక్కడ యూట్యూబ్ లో వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ. సిఎన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఆదర్శ వాయువు అంటే ఏంటిదంటే, మనకి ఏ వాయువు అయితే బాయిల్ నియమం, చార్లెస్ నియమము, గెలిసాక్ ఈ 3 నియమాలను పాటిస్తుందో దానిని మనము ఆదర్శ వాయువు అంటాము. ఓకేనా? సో ఆ నిజ వాయువు అంటే అవన్నీ ఒబే చేయదు, పాటించని వాటిని మనము నిజ వాయువు అని చెప్తా ఉంటాం. ఓకేనా? సో వాల్యూమ్ దీంట్లో తీసుకున్నట్లయితే ఆదర్శ వాయువులో మనకి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0 అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో అదే విధంగా మనము ఆదర్శ వాయువులలో చూసుకున్నట్లయితే మాలిక్యులర్స్ మధ్యలో అంతర పరమాణు శక్తి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండదు నాన్న, ఎందులో? ఆదర్శ వాయువులలో. అదే మనకి నిజ వాయువులో అయితే దేర్ వాజ్ సమ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్, అంతర పరమాణుక శక్తి అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్పాము, ఎప్పుడు మనకి కండిషన్ ఇచ్చాం మనము, ఎక్కడైతే మనకి ఐడియల్ గ్యాస్ అనేటువంటిది రియల్ గ్యాస్ లాగా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఎట్ లో ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్. ఓకే నాన్న, ఎట్ లో ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర మనకి ఐడియల్ గ్యాస్ అనేటువంటిది రియల్ గ్యాస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో మనము ఆల్రెడీ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా చదివి ఉన్నాం కదా. సో ఫ్రమ్ బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా we can get this equation, that is PV is equals to nRT. Okay, so see here we know that what is that Boyle's law? At constant temperature, what is PV is equals to constant, right? So next Charles law, V by T is equals to K. So what is Gay-Lussac law? That is P by
T is equals to some constant. Okay, from all those three laws, we can get, okay, PV by T is equals to some constant. What we are taking that constant, that is the RT. Okay, so PV is equals to RT. For n number of moles, PV is equals to nRT. ఓకే నాన్న, ఈ ఆదర్శవాయు సమీకరణం మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే బాయిల్ నియమం, చార్లెస్ నియమము, ఈ రెండింటి నుంచి కూడా మనము గేలుసక్ నియమం, ఈ 3 నియమాల నుంచి మనం ఈక్వేషన్ కనుక రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది, పివి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒక స్థిరాంకం వస్తుంది. ఓకే, ఆ స్థిరాంకాన్ని నేను ఇక్కడ ఆర్టీగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి పివి బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ. బట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టీ అని తీసుకున్నాను కదా. సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఆర్టీ మీన్స్ here n means what nana, number of moles. Okay, so PV is equals to nRT is a ideal gas equation, ఆదర్శ వాయువు యొక్క సమీకరణం. సో ముందు సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లో మనము ఈ ఈక్వేషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్, so Dalton's law of partial pressures. Okay nana, so Dalton's law of partial pressures, you already studied, right? The total pressure by a mixture of gases is equals to the sum of the partial pressures of the constituent gases. Okay, so see here in this figure, P1 is there, P2 is there. Okay, so overall, what is the Dalton law of partial pressure? Sum of the individual pressures of the gases is equals to the total mixture of the pressure of the gases. ఓకే, సో స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఆదర్శ వాయువుల మిశ్రమం మొత్తం పీడనము ఆ మిశ్రమంలోని వివిధ వాయువులు కలిగచేసే పాక్షిక పీడనాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచినప్పుడు మనం తీసుకున్నది ఏంటిది, ఆదర్శ వాయువు, అందులో ఉన్నటువంటి మొత్తం పీడనము ఆ మిశ్రమంలో టోటల్ మిక్చర్ అనేది దాని లోపల ఉండే, ఆ వాయువు లోపల ఉండే ప్రతి మాలిక్యులర్ ఆ మిశ్రమంకి కలిగజేసే వివిధ పీడనాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాం కదా, P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 అప్ టు సో ఆన్, ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటే అన్ని అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా మీకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చింది కదా ఈక్వేషన్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకే నాన్న, సో నెక్స్ట్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మీన్స్ స్వతంత్ర, తెలుగులో అయితే స్వతంత్ర పరిమితి అంటారు నాన్న. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేస్ ఇన్ విచ్ a molecule of gas can move. Okay, so if the molecules move along with the straight line, okay, along with the straight line, 1 degree of freedom. If the molecules move in a plane, 2 degrees of freedom. Okay, if the molecule is moved in a space, there was 3 degrees of freedom. Okay, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటిదంటే, ఒక మాలిక్యూల్ ఎన్ని వేలో మనకి వెళ్ళగలుగుతుంది, వాటి ఎనర్జీని ఎన్ని వేలలో మనం డిస్క్రైబ్ చేయగలుగుతున్నామో దానిని మనము స్వతంత్ర పరిమితి అంటాం నాన్న. సో ఒక పరమాణువు అనేటువంటిది సరళ రేఖ గుండా వెళ్ళినట్లయితే, ఒక పరమాణువు సరళ రేఖ గుండా వెళ్ళినట్లయితే దానికి ఎన్ని స్వతంత్ర పరిమితులు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు, ఎలాంగ్ 1 యాక్సిస్ ఓన్లీ. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. సో ఏంటి, ఒకటి అన్నమాట 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని. ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్ అనేటువంటిది ప్లేన్ లో అంటే తలంలో వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ 2 తలాలు తీసుకుంటాం, 2 నిరూపకాలు తీసుకుంటాం కాబట్టి అక్కడ 2 స్వతంత్ర పరిమితులు ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ మాలిక్యూల్ అనేటువంటిది స్పేస్ లో, అంతరాళంలో చలించినట్లయితే, అంటే ఎన్ని వేస్, 3 వేస్లలో చలించినట్లయితే మనకి అక్కడ 3 స్వతంత్ర పరిమితులు, 3 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. సో దీంట్లో మనకి మోనో అటామిక్ గ్యాస్ మీన్స్ ఏంటి అనంటే, సో మోనో మీన్స్ వాట్, సింగిల్. ఓకే నాన్న, సో తెలుగులో అయితే ఏమంటారంటే ఏక పరమాణుక వాయువు. సో మరి మోనో అటామిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, లైక్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గన్, మోనో, డై, ట్రై. డై అంటే 2 ఉండాలి, అంతేనా?
సో మోనో అంటే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ సింగిల్ అన్నమాట, సింగిల్ ఆటమ్ అంతేనా. సో దీంట్లో మోనోటామిక్ గ్యాసెస్ లో లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ ఇవేవి తీసుకున్నా కూడా మీకు ఎలా ఉంటాయి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, 3 ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్స్ ఉంటాయి. 3 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. ఆ 3 కూడా ఏంటి నాన్న, ఇక్కడ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ the molecule is moved from one point to another point. ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ మీన్స్ ఏంటి, మాలిక్యూల్ అనేది ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి మూవ్ అవ్వాలి. అలాగే ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇన్ వై డైరెక్షన్ అండ్ ఆల్సో జెడ్ డైరెక్షన్. సో హియర్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ monoatomic gases? Monoatomic gases 3 degrees of freedom. So what are those? 3 are the translation motions. Okay, 3 translation motions. ఏకపరమాణుక వాయువులలో ఎన్ని స్వతంత్ర పరిమితులు ఉంటాయంటే 3 స్వతంత్ర పరిమితులు ఉంటాయి నాన్న. అవి 3 కూడా స్థానాంతర గమనంలో ఉంటాయి. స్థానాంతరం అని అంటే ఏంటిదంటే ఈ మాలిక్యూల్ పరమాణువు పరమాణువు అనేటువంటిది ఒక స్థానం నుంచి ఇంకో స్థానంకి చలించేది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏకపరమాణుక వాయువులో మనకి ఎన్ని స్వతంత్ర పరిమితులు ఉంటాయి? 3, రైట్. సో నెక్స్ట్ డయాటమిక్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ డయాటమిక్ గ్యాస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే, సో డయాటమిక్ గ్యాస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. లైక్ O2, ఓకే, N2, డై 2 ఉండాలన్నమాట, N2, O2 లైక్ దట్. ఓకే, సో డయాటమిక్ గ్యాసెస్ సీ హియర్, ఇక్కడ పిక్చర్ కనుక చూసినట్లయితే మీకు 3 ట్రాన్స్లేషన్ తో పాటు 2 రొటేషనల్. ఓకే, సో O2 అన్నాం కదా, O2 అని చెప్తున్నాం కదా. See here, ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్ తో పాటు ఇవి రెండు కూడా యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ గుండా రొటేట్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ 2 రొటేషనల్ మోషన్స్ కూడా మనము కన్సిడర్ చేయాలి. సో హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ డయాటమిక్ గ్యాసెస్ లైక్ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్? 3 ట్రాన్స్లేషన్ మోషన్స్ ప్లస్ 2 రొటేషనల్ మోషన్స్. ఓకే, ద్విపరమాణుక వాయువులలో మనకి 5 స్వతంత్ర పరిమితులు ఉంటాయి. అవేంటి అంటే 3. రజిత మేడం. మేడం. సో థ్యాంక్ యూ, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. బట్ తప్పట్లేదు, ఇంటరప్ట్ చేయడానికి టైం అయిపోయింది మనకి. సో ఈ రిమైనింగ్ ఒకవేళ సార్ కనుక అవైలబుల్ లేకపోతే యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ ద 6 to 7 క్లాస్ 7. డెఫినెట్లీ మేడం. మేడం మనం ఇది థియరీ క్లాస్, బట్ ఏంటంటే నాకు ఎంసెట్ బిట్స్ పిల్లలకి చెప్పాలి, కాకపోతే ఇవంతా రివైండ్ చేయడానికి చెప్పాలి అనుకున్నా, అందుకోసమే. Sure, no problem. We'll continue in the 6 to 7 if sir is not available, or else you can continue this topic on Wednesday also. Okay, okay, thank you. Okay. Sir, Devender sir, Mukarram sir, Devender sir. Madam. సార్ టైం అయిపోయింది, క్లాస్ ఎండ్ చేయండి సార్. 6 to 7 క్లాస్. సార్ 6 to 7 రెగ్యులర్ లింక్ ఏనా లేకపోతే అది కూడా చేంజ్ అవుతుందా? సార్ 6 to 7 రెగ్యులర్ లింక్ ఏనా లేకపోతే మళ్ళీ అదే ఫిజిక్స్ ఉంది సార్ ఈ రోజు రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న లింక్? అవునవును, ఇంతకు ముందు ఉన్న లింకే కదా సార్. ఇంతకుముందు లింక్, ఇంతకుముందు ఇదేమో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఏమో. ఓకే, ఇది ఒక్కటి మాత్రం చేంజ్ అయ్యిందా లింక్? చేంజ్ అయింది. ఓకే సార్, ఓకే. 6 o'clock కి విల్ మీట్ ఇన్ 6 o'clock క్లాస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.